Sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Dandavat tutti devoti. We're running a bit late, but it's only because the clock is going a bit fast. And now just came from Tulsi Arati, right next door here. Welcome. It is Italian Zoom. Vabbè, siamo appena rientrati che c'era abbiamo fatto il Tulasi Parikram fuori in veranda, abbiamo una grande enorme Tulasi fuori, siamo andati da lì. Quindi bentornati al nostro Zoom del mercoledì. Il tema di stasera, non mi ricordo che titolo avevo messo, il più grande Vaishnava, esatto. Sì, il più grande Vaishnava, Shiva, il più grande Vaishnava. Beh, abbiamo pensato di fare questo perché domani sarà Shivaratri, cioè il festival di Shiva domani. E stamattina Maharaj ci ha raccontato appunto che la Mat, se lo sapete, alla Shiva Mat c'è un tempio di Shiva piuttosto grande, con uno Shiva Linga, in cui viene fatta proprio la puja tutte le mattine alle 3:30, viene fatta la puja a Shiva, in cui si canta appunto anche la canzone Vaishnava Thakura. Vaishnava Thakura, come il signor Vaishnava, come onorificenza più grande dei Vaishnava, che è il signore Shiva. Ovviamente, adesso leggeremo, poi anche Maharaj le spiegherà e tutto, c'è da chiarire in effetti quale Shiva noi adoriamo. Shiva Maharaj dice che ci sono due Shiva in realtà, c'è un Sada Shiva, uno Shiva trascendentale, un Shiva supremo, e uno Shiva più all'interno della natura materiale, cioè uno Shiva che è superiore e uno Shiva che è invece legato, che è sposato alla natura materiale, a Maya Devi. Chiaramente lo Shiva che adoriamo noi è Sada Shiva, quindi questo è il punto chiave. E poi Maharaj ci raccontava appunto stamattina che appunto che quando c'è Shivaratri che il calendario spesso indù non coincide con il calendario nostro, e allora a volte vengono fatti doppio festeggiamenti. Arrivano gli indù al tempio per festeggiare Shiva e poi il giorno dopo i devoti festeggiano Shiva ancora, quindi sono doppi festeggiamenti. Quindi anche noi qua oggi parliamo di Shiva oggi, e domani ci saranno gli indù che faranno una festa, domani ci sarà la festa a Shiva. Allora io volevo leggere qualcosa che chiaramente poi tutti potete leggerlo, si trova nel... Ah, ok, sì. Raj, you want to say something about the topic? Or not? Off topic. Well, there's lots always to say, and it is the Italian Zoom, and Madhura Nandru has an article which is put on the MAT website, and it is entitled Vaishnava Shiva, and it's by Srila Gurudev. And so he's going to read this in Italian, and it is good, to follow along in English, if you're able to do so at the same time, for those who don't know Italian, to follow along in English. Allora, quindi appunto, adesso leggerò in italiano, perdonate perché c'è appunto il traduttore Google che ha fatto la traduzione dell'articolo, si trova, per chi, come ho appena detto, si trova sul nostro sito principale, c'è un articolo di Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. And to find it in English, go to scsmat.com, and then on the listing that's there at the top now, then there's one, maybe third or fourth one down, it says Vaishnava Shiva. Click on that and you will find the text. No. Sul sito si trova. In the website, scsmat.com. You understand Italian very well. I know. Quindi leggiamo Shiva Vaishnava, il titolo.
quindi Srila Gurudeva spiega la posizione del Signore Shiva come il migliore dei Vaishnava. Il Signore Shiva può dare la liberazione, ha quel potere, ed è un agente perfetto del Signore Krishna. Nell'ultimo capitolo dello Srimad Bhagavatam si può leggere Nimnanganan yata ganga devanan achuto yata Vaishnavanan yata shambhuhu purananam idam tata. Come il Gange è il più grande di tutti i fiumi, il Signore Achyuta la più grande di tutte le divinità, il Signore Shiva, il più grande dei Vaishnava, così lo Srimad Bhagavatam è il più grande di tutti i Purana. Qui puoi capire che il Signore Krishna ha dato potere ad altri dei e anche che il Signore Shiva è il supremo Vaishnava. Cosa canta il Signore Shiva? Canta il nome di Rama. E su chi medita il Signore Shiva? Sul suo maestro, Rama Vishnu. Quindi, qual è lo stato d'animo del Signore Shiva? Perché medita e canta? Quando puoi capire questo, allora puoi capire la coscienza di Krishna. Una volta Parvati Devi chiese al Signore Shiva: quale forma del Signore è supremamente adorabile? Parvati si aspettava che il Signore Shiva rispondesse: io sono la personalità suprema. Ma il Signore Shiva non disse questo. Il Signore Shiva disse: Aradanan sarvesham Vishnor Aradanan param. La personalità supremamente adorabile di Dio è Vishnu, Krishna. Allora Parvati Devi pensò: non sto adorando il Signore Vishnu, sto adorando il Signore Shiva. Il Signore Shiva sorrise e disse: Tasmat parataran devita diyanam samarchanam. Narayana è la suprema personalità di Dio e chi adora Narayan adora il Signore più degno di adorazione. Ma ancora più di coloro adora chi adora i devoti di Narayan. Parvati Devi era molto felice di sentire questo. Sa che il Signore Shiva medita su Vishnu e serve Vishnu. Sa che è Vaishnavan Yata Shambhu, il migliore di tutti i Vaishnava. Quindi pensò: lui serve Vishnu e io lo servo, quindi sono in una posizione molto pacifica, molto tranquilla, cioè sono in una buona posizione. La cultura vedica era molto diffusa e organizzata correttamente nell'India meridionale, ma ora sta andando nella direzione sbagliata. Hai visto molte cose sbagliate nella natura degli indiani del sud, specialmente nella classe dei Brahman. Stanno assumendo la forma esteriore della cultura vedica, non quella interiore, e in questo modo hanno organizzato l'adorazione del Signore Shiva. Ci furono molti scontri su questo al tempo di Ramanujacharya. Quando la Shaiva Sampradaya e la Ramanuja Sampradaya sorsero, la Shankara Sampradaya cadde e la Shaiva e la Sampradaya Ramanuja si scontrarono. La Shaiva Sampradaya voleva adorare il Signore Shiva e nessun altro, e il loro stile di adorazione non era appropriato. Possiamo ancora vederlo nell'India meridionale di oggi. Sono molto dipendenti, fanatici si può dire. Anche la Ramanuja Sampradaya deviò forse di 100 anni dopo Ramanuja. Cominciarono ad abusare della Shaiva Sampradaya predicando Vyagrena Kadamane Pinagacce Shiva Mandiram. La loro teoria era questa: se vedi una tigre che viene a ucciderti, allora anche se c'è un tempio del Signore Shiva lì vicino, dove puoi correre, chiudere la porta e salvarti dall'essere mangiato, non andare al tempio di Shiva. Meglio permettere alla tigre di ucciderti e rinunciare al tuo corpo che entrare in un tempio di Shiva. Predicavano in questo modo, in modo molto estremo. In realtà non è vera predicazione vedica. Ovunque c'è un qualche aggiustamento sistematico. L'aggiustamento appropriato scende da Goloka Vrindavan. La conoscenza trascendentale scende e aggiusta ogni cosa. Ovunque nel Paravyoma Dham ci sono dimore e forme del Signore Vishnu e lì anche il Signore Shiva ha una posizione. Il Signore Shiva è anche Shuddha Sattva. Ma quando il Signore Shiva giunge nel mondo mondano come il maestro di Maya, allora diventa Guna Avatar.
il controllore della modalità materiale dell'ignoranza. Quella posizione del Signore Shiva non è così giusta. Ora tutti adorano quel Shiva, il Gunavatara Shiva. Noi siamo Vaishnava e adoriamo la forma di Shiva come Sada Shiva nel Paravyoma Dham. Sapete che a Vrindavan Dham ci sono Raseshvara Shiva e Gopishvara Shiva e molte altre forme del Signore Shiva. Noi adoriamo queste forme. Offriamo pranam a Gopishvara Shiva in questo modo. Vrindavanani patejaya soma soma maule sanandana sanatana naradeya Gopishvara vraja vilasa jugangri padme pritimnyachani taran nirupadikam me. O protettore di Vrindavan Dham, o marito di Uma, la cui corona è la luna. O Shiva, sei adorato da Sananda, Sanat, Narad e tutti i saggi. Tutta la gloria a te. O guardiano delle gopi, per favore dammi una devozione risoluta e incondizionata ai piedi loto della coppia divina che gioca a Vraja. Il Signore Shiva dà accesso al Rasa Lila del Signore Krishna. È il guardiano del Rasa Stali. Quella forma di Shiva, tuttavia, non è una forma maschile. Nella forma di una ragazza, una gopi, è il guardiano del Rasa Stali. E quando ci viene offerto pranam lì, usiamo questo mantra. Gli chiediamo devozione a Krishna e l'ingresso al Rasa Lila di Krishna. Lui dà quel visto e poi entriamo nel Rasa Stali. Quindi il Signore Shiva ha due posizioni, una come Gunavatar e l'altra come Shuddha Shiva. Rispettiamo sempre tutti, non solo i Gunavatar, i Manvantaravatar o i Lila Avatar. Rispettiamo tutto, ma siamo sulla linea della devozione esclusiva al Signore Krishna. Questa è la nostra posizione. Jai. Hare Krishna. And Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj said of Srila Gurudev that Srila Gurudev is the son of Lord Shiva, because Gurudev's father, he prayed intensely. There's a message on the screen. I don't know if it's important to allow him. All right. It's okay, dear devotees. So Srila Gurudev's father, he prayed intently for a son. And he prayed to Lord Shiva, Burura Shiva. And in the area of Radhadesh, Burura Shiva is regarded as very powerful Shiva. And this is the same Shiva deity that Srila Guru Maharaj worshipped when he was young. I mean, in his young time, when he was living in Hapanya. And he would go every day to bathe in the Ganges, and on the way back would collect a lotus flower from a certain place, and then come and offer that to this deity of Shiva. And we've been there with Srila Gurudev, and Srila Gurudev very respectfully coming to Lord Shiva there. And so Guru Maharaj prayed traditionally to Lord Shiva there. Gurudev's father prayed to him there. And Srila Gurudev always giving respect to Lord Shiva. And we just heard this explanation, which in a short way Srila Gurudev is explaining about Lord Shiva. And you'll see repeatedly in the books, in the Revealed Truth, several places that Gurudev is talking about Lord Shiva. And as the greatest of the devotees, then also he's giving us shelter, because we need shelter under the Vaishnavas. We're always coming to the Vaishnavas. And as Gurudev said here, actually, he said that most people, they are worshipping Krishna as the worshipping Shiva as the Guna avatar of Tamagun. But he said some expression. It's not very fair. This is not very fair. Like, we don't agree with this. You know, if our respectable father, you know, he also has a job to do, which is
You know, he has to do some other job. I wouldn't like to think what that job may be, but you know, if a respectable person, maybe he also has to do some part of the maintenance of the drainage of the ashram or something like that. Then that's not the part of him that we are giving honor to. We're giving honor to, yes, he's the head of the household, but he takes the position because he needs to sometimes to clean the drains. Mm-hmm. So anyway, that's maybe a bad example, but Lord Shiva, really, he's in the highest plane, but his duty, he has a duty within the material sphere. And this duty is as the master of Tamagun. So there is the verse 2, and actually if I have a tablet, I have it already ready. I did have it already ready in my memory. I mean, we would say it often, especially when staying in Vrindavan the last couple of years, perhaps before before coming to the Western world, coming out of India. There we would go to Gopishwa Shiva while on parikrama of Vrindavan Dham, and we would say the prayer which Srila Gurudev mentioned. We offer the pranam to Gopishwa Shiva in this way. Vrindavanavani pate jaya soma soma maule sanandana sanatana nara derya Gopishwara braja vilasa yugangri padme pritingnyachcha nitarang nirupadikam me, which you heard just now with the translation. But we would also come to Shiva there, and we felt very happy to chant Srila Gurudev's composition about Lord Shiva, because Gurudev is giving a pranam mantra to Lord Shiva, and that mantra is sort of his heart, and we know as the son of Lord Shiva that Shiva must be very happy to hear a prayer from his son. And that verse, composed by Srila Gurudev, Devadi Devam Ahibhushanam Indukasham Panchananang Pashupating Varadang Prasannam Gangadharang Pranatapala Kamashutoshang Vande Sara Shiva Hari Priya Chandra Maulim. And this verse, we can give the translation. It will be easier if I give the translation in bigger writing. The chief of the Devas, whose body is decorated by snakes, whose body shines like the moon, who has 5 heads, who carries his weapon known as the Pashupat, who gives boons, who is of satisfied nature, who holds the Ganga on his head, who maintains those who give obeisance to him, who is easily pleased. I offer my obeisances to Sadhu-sanga, who is dear to Hari and whose crown is the moon. So we would chant this in front of Lord Shiva there. And it's one of the temples. Actually, there's more than one temple, but we feel very fortunate that as non-Indians and non-residents of India, etc., we are not only allowed, we are freely able to go there at the particular times and do worship of Lord Shiva by pouring water, offering a flower, etc., but in the Vaishnava conception. And we heard from the earlier reading that Madhuranandpur gave, how Lord Shiva, he is even standing there as the, and we read it just now to that pranam mantra, he's standing there as the protector of the rasa dance, that highest leela of Lord Krishna with the gopis. And Bansi Bhat is just nearby to Gopeshwar, the Gopis Ishvara, so the Gopeshwar, the Lord of the Gopis, and he's standing there
giving entrance or not giving entrance. And this is reminding us of Srila Guru Maharaj, where Srila Guru Maharaj's godbrother said that at this day before, the timing just before Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur passed away, then he asked Guru Maharaj to sing Sri Rupa Manjari Pada. And all Guru Maharaj's godbrothers were saying that we saw Srila Saraswati Thakur giving entrance into the highest quarter of Krishna Leela by asking you to sing this. But Guru Maharaj, in his humility, he says that actually my feeling, my godbrothers say that, but my feeling is that Srila Guru Maharaj posted me at the entrance there as a guardian. And then Guru Maharaj said, and I do not give entrance to everyone. So we must be alert that we can't just be frivolous and think we're suddenly going to wake up in Goloka Vrindavan. We must be really sincere students. But sincere students means sincerity takes us to the plane of when we may be attracted, they may give us some grace from above to be attracted. And then the sincerity, we hope, is then fully automatic. We are not making decisions, I want to do that, but no, I'm going to do this because I know I have to do it. Rather, we'll be happily doing all the favorable things for devotional service. So anyway, this is the Italian Zoom, dear devotees, and I'll pass the microphone to another, but on this day, we many times in Navadip for Shiva Ratri, and in our calendar, it is tomorrow, not today. This is an eternal question or an annual question, or more than annual, because different Ekadashis may be sometimes on a different day. There are different ways of calculating the calendar, and our devotees who calculate the calendar try hard to calculate it the way that Srila Guru Maharaj gave instruction, that Srila Gurudev gave instruction. And we understand it's not easy, but they are doing their best. And they are sure, they give their reasoning why this way of calculation, Shiva Ratri, is tomorrow, not today. But I understand from the devotees that in the Hindu calendar, perhaps it's today and not tomorrow. Let it be. Jai Shri Guru Gauranga Gandhavika Gopin. Jai Shri Giriraj Balagopal Juti. Hare Krishna. Sì, sì. Ok, allora se ci sono delle domande o delle chiarimenti, domande, interventi, beh, c'è Oscar ad esempio, che è appena tornato dall'India, è stato anche a Vrindavana, quindi è stato al tempio di Shiva, il Gopeshvara Shiva, no? Penso di sì. All right, Oscar's just been in Vrindavan. Vai a vederlo. And Oscar, I also know one thing. The first time you go on parikrama, then many of these holy places, they merge into holy places. So if you don't recall exactly, we will understand. Oscar, would you like, can you turn on? Oh, yes, perfect. Yes. Hare Krishna. In realtà non sono stato a Vrindavana, sono solo a Govardhan e a Jaipur. And did you see Lord Shiva in the Govardhan district? Sì, cioè, abbiamo visto molti devoti di Shiva, sì, c'era il tempio di Shiva. Because there are, now I forget, maybe 5 Shivas guarding Vrindavan Mandap. Sì, lungo il percorso del parikrama. And the Shiva, the Gopeshwar Shiva, he's right at the center of Vrindavan, but then there's Bhuvaneshwar Shiva, and there are other Shivas. Hare Krishna. Or did you see him doing parikrama of Govardhan Hill? Come? Non lo so sentire. Hai visto Shiva fare il parikram? Il parikram della collina Govardhana.
We never know who is with us when we do parikram. Vero. Really. I mean, I can ask Oscar a question. Oscar, would you like to share something of your parikrama and pilgrimage to Govardhan? Sicuramente. Sono tornato veramente... In English or in Italian? Well, it's Inglese, se vuoi. actually, Oscar, you can give in English and Italian. Then you give some relief to our devotees. And you are a professional guide. So we'll be happy to hear. So we came back a few hours ago from the parikrama with Banavi. It was such a real experience to stay there with senior devotees like Paramananda, Keshavananda, Krishnakanta, Monindra. They shared all their knowledge with us, and it was wonderful to stay all together, doing seva, doing the parikrama. It was really, 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 really sweet. And I want also, lo dico in italiano perché adesso non mi viene in inglese. Okay. Volevo anche salutare Jayashekar e Anindita, perché l'altra volta eravamo stati insieme e li abbiamo pensati tanto. Non mi su. Quindi lo dico in italiano adesso perché siamo tornati veramente, veramente felici da questa esperienza, guidati da questi devoti magnifici come Paramananda, Keshavananda, Monindra, Krishnakanta. Sono stati veramente dolci, non ci hanno fatto mancare niente. È stato bellissimo ascoltare le loro storie, non solo durante, diciamo, i tempi previsti, diciamo, per la predica, ma durante tutto questo tempo, anche durante i servizi di seva al tempio. È stato veramente, veramente bello. Già, si sente che sei contento. Stanco ma contentissimo. We have more questions? Grazie, Oscar. Grazie a voi. And Ananda Sarupini, Didi, you have your microphone on, so it's a sign. Is that Ananda Sarupini? I can't see. So, right, who's on the second row on the far right? Okay, anyway, the microphone's on. I thought it was a sign that you'd be speaking. Anyway, keep an eye on Saturday. Yeah, you keep an eye on the microphones. You can turn them off. We can't. No, but that microphone doesn't work. He tried to talk the other time. Oh, okay. I don't know what's happening. Anyway, we have Chinmoy Dev over here, and he can speak in Italian and in English, and he can maybe share something. He's been serving Srila Gurudev, and he's been there in Navadip Chaitanya Saraswat Math. And maybe something may come that he would like to share. He's a very capable sharer, and he's always listening to the recordings of Gurudev and Guru Maharaj, as you know, preparing the subtitles. Infatti ho sentito qualcosa ieri. I heard something yesterday. Okay. A proposito di Shiva, da Shiva Govinda Maharaj. E conosciuto che, come Maharaj ha detto, che da boon, vantaggio, dono. Sì, è il dono. Dono del Signore Shiva è stato nato Srila Govinda Maharaj. Quindi Govinda Maharaj ha sentito, Govinda Maharaj ha sentito tutta la sua vita che il Signore Shiva era il suo protettore. Quindi lui non aveva paura. Lui può fare qualsiasi cosa e lui ha pensato sempre che
sotto la protezione del Signore Shiva. Quindi lui va in giungla dove ci sono tigri, altro pericolo, e lui non ha paura. E anche possiamo vedere questo nella sua vita spirituale di predicare, che non aveva paura di niente. E quindi era anche quindi lui ha sentito questa connessione molto vicino del Signore Shiva, e anche una volta quando c'era Srila Guru Maharaj che era molto malato e Srila Govinda Maharaj era sta facendo una doccia e ha pregato a Signore Shiva, per favore aiutami, perché Signore Shiva è anche Deva di Arivera. Sì, delle droghe, dei veleni. Sì. Quindi ha pregato a Shiva e ha sentito questo nome della medicina che viene da sopra, ma per essere sicuro Govinda Maharaj ha chiesto un secondo volta e ancora ha sentito questo nome della medicina. Quindi c'era questa connessione che abbiamo in nostra linea con Shiva, e che è il nostro maestro spirituale, e il Putra Shiva, il figlio di Shiva, del Signore Shiva. La posizione di Shiva è molto inconcepibile. Quindi è difficile di capire quale Shiva noi stiamo parlando, di cui noi stiamo parlando. Perché Shiva anche, come abbiamo sentito nell'articolo, di Shiva ha questa forma nel mondo spirituale, nel Vaikuntha, del Sadhu-Shiva, ma anche ha forma che ha contatto con il mondo materiale, si chiama Guna Avatar Shiva. Quindi lì ha posizione, come ho detto, a Cintia, lo possiamo capire bene sulla vera posizione, ma noi adoriamo sempre Signore Shiva come il più avanzato, più Signore Vaishnava. E anche nell'articolo abbiamo visto anche Lord Shiva, il Signore Shiva, ha dato prominence. Una benedizione. No, prominence. La supremazia? La supremazia a devoti, al devoto. Quindi quando Parvati Devi ha chiesto qual è l'adorazione suprema, e Shiva ha detto l'adorazione di Vishnu, e Parvati Devi era un po' triste perché lei adora Shiva. Shiva dopo ha detto, ma più alto di questa adorazione è l'adorazione del Vaishnava, del devoto di Vishnu. Quindi in questo punto Shiva sta dando importanza all'adorazione del devoto sopra l'adorazione da Dio, che chi ha più importanza per la nostra vita spirituale è l'adorazione del devoto, del Vaishnava. E Parvati era molto felice perché là sta adorando Shiva, il più grande Vaishnava. Quindi questa è la nostra linea, questo va bene con la nostra linea, che noi adoriamo sempre il devoto, il Vaishnava. Il Vaishnava per noi è il posto più prominente. Quindi dobbiamo sempre chiedere a queste personalità divine di darci il loro misericordio. E un'altra cosa che Shiva, la sua qualità, che è scritto nel Pranam Mantra per Shiva, che Srila Govinda Maharaj ha scritto, che lui è staccato. Lui è staccato da tutto,
e lui può dare qualsiasi cosa, se vuoi, quello che vuoi. E perché i demoni they like him, piace. Allora, i demoni piace. Il demone piace adorare Shiva, perché Shiva dà quello che loro vogliono. Non c'è un problema. Se adora Shiva e se i demoni adorano Shiva, Shiva dice ok, puoi averlo, ma puoi averlo. Ma questo è il Guna avatar di Shiva. È Shiva che ha contatto con questo mondo materiale. Quindi la liberazione è niente per Lord Shiva. Ma nell'articolo abbiamo anche sentito che la posizione fra Lord Shiva e Signore Shiva e Signore Krishna, perché ci sono Shaivites che pensano che Shiva è più alto Dio, e si può capire nella scrittura che ci sono scritture che dicono così. Ma per noi dobbiamo capire, è semplice, dentro l'articolo, che cosa Shiva sta facendo. Lui sta meditando sul suo Signore, Vishnu, o Sankarshan. Il guru di Lord Shiva è Sankarshan. E che cosa Krishna sta facendo? Lui sta suonando il suo flauto e sta giocando. Quindi chi ha la posizione superiore è la persona che non ha dovere. Non sta meditando, sta giocando. E quindi siamo fortunati di avere questa conoscenza del Signor Shiva e del Signor Krishna e di avere questa associazione di devoti che sta adorando tutti e due. E se qualcuno ha una domanda, non dovrebbe per forza essere a proposito del Signor Shiva, ma in generale siamo qui, questa è una buona opportunità, e abbiamo Maharaj, lui è una pura Vaishnava, quindi lui sa tutto. Bene? Avanti con le domande. Un commento. Sì. Commenti, domande, commenti. Per scrivere, no? Ma puoi guardare questo in chat? The chat is the link to what the article that was read before. Oh, quite a few in the chat. Oh no, that's the people. Oh, how come you got so many in your chat? I looked in mine. My chat has only one. Okay, for the English speaking section. Not necessarily related to Problema tecnico con il microfono. yes. And Shiva is the protector of the Dham. Shiva is the protector of not only Vrindavan Dham. We were mentioning, I think it's 5 Shivas, and they're in particular areas. So they around the Dham, just like you'd have an army around a place, if you like, protecting the Dham. In Navadip, similarly, then there are the Shiva temples who protect the Dham. And in Jagannath Puri also, Shiva temples that protect the Dham. And we've heard how Shiva is the protector of the entrance, not only to the Rasa Leela, we mentioned like the topmost place, but he's the protector of the spiritual section. So he has many manifestations in so many unlimited spiritual planets, because there is a spiritual realm for each of the incarnations, and they're told that there are unlimited incarnations
Supreme Lord, as there are waves in the ocean, just unlimited. So Vaikuntha means unlimited, and we cannot understand that. We cannot understand how it can be, but there Shiva is also taking so many forms. And the difficulties within this universe and universe after universe, the difficulties that come when the demigods get themselves into trouble. And they, I mean, famously, the negotiation between the demigods and the devotees, the faithful persons and the exploiters. When this negotiation was taking place long ago, then there was the harmony. Both they have to make some negotiation. The harmony was they were going to churn the ocean of milk, and the idea was to produce the nectar of immortality. And everyone thought, oh, this is a good idea. Everyone thought that they'll get it. But to do that, when they're churning the ocean, poison was first of all produced, and many things came out from the ocean. Srimad Bhagavatam gives a summary mention of this churning of the ocean. I mean, summary mention, it's not possible to mention it fully, but all sorts of things came out, including horse, Uchchaishvara, right, came out from the churning of the ocean, and various things came out. It's all inconceivable to us. But poison, like poison is going to devastate everybody, came out from the ocean. And the demigods, the devas, actually demigod sounds a little like demigod, but the devas, the gods of the world, they all trying to solve the problem, and then finally, Shiva, you're our last resort. We should have come to you first, but anyway, we didn't want to trouble you. We thought we could handle this problem ourselves, but we've come to you. And then Shiva said, oh, okay, it's your prayer. Then it's your prayer, I must fulfill your wish. And he drank the poison from the ocean that was produced from the ocean. And from that, his throat became blue. And one name of Lord Shiva is Nilakant. Nilakant. Kanta, we're wearing Kantimala. The Kant is the throat and the neck, and the Nila is blue. So blue-throated, one name of Lord Shiva. And anyway, Shiva, he's always giving protection, and he's a protector of the sincere. And oh yes, and what I wanted to mention was that Srila Guru Maharaj also answered questions. And as we've already found out, somehow in the Western world, I mean, I never came across it myself in our limited world we lived in, but somehow people seem to be attracted to Shiva, maybe because he's associated with, you know, ganja and the intoxication side of the world. And there's many like mutilated things that are given in the West, taking something from the Veda. But Guru Maharaj has been asked various things about Lord Shiva, and because of, you know, people being attracted to him, and what is his position. And you've heard actually quite you know, concisely the description of Shiva's inconceivable position, because how can he be looking after the tamagun, the mode of ignorance in this world, as well as he's there as the gatekeeper in a female form of the gopis. And then just put those two things on simultaneously, this is happening. Then Srila Guru Maharaj pointed out a little bit, I suppose the obvious when it's pointed out, but that to understand Shiva Tattva is very difficult. It is achintya. It's one of these inconceivable things. And we've heard the Guru Maharaj said this about Shiva, about the Dham, Shiva Tattva, Dham Tattva, Nam Tattva, Guru Tattva, and maybe something else. But all of these things, we can try to put something in our brain as an understanding. But finally, we need to follow the heart of the pure devotees who see Shiva in his pure aspect only. As Gurudev said in that quotation,
that Madhuranvu was translating at the beginning, that, oh, now everything is becoming, quite rotten. Things are being misused from the Veda everywhere. And he said recently, and then recently included when Ramanuja appeared. So that also struck me, that, Srila Gurudev saying, recently, we are all here for a few weeks in this world, but we're looking that even Ramanuja Acharya, his appearance, Gurudev, thinking recently. But things going wrong, it's Kali Yuga. And so, but then Gurudev saying, so, unfortunately now most people, they are worshipping the Tamagun in charge. Who's in charge of Tamagun, the lower things of the world, this aspect of Shiva. And Gurudev is saying, this is not very fair. I mean, this way he gives a little hint of how Gurudev sees everything, how Guruma sees everything. They're seeing from the fair point of view always. And Gurudev's heart, full of respect for Shiva, full of respect for actually everyone. But of course, that special respect for Mahadev. He's called Mahadeva, the greatest of the Devas. And we just heard also the 12th canto of Srimad Bhagavatam. Just as the Ganges is the supreme river, that Vishnu is the supreme deity, then Mahadev is, what was Mahadev? Oh, the supreme Vaishnava. Shiva was the supreme Vaishnava. So the point was inconceivable for us to understand everything. But to give honor to Shiva on his Shivaratri day, then very good. And we as devotees will give honor in offering, in giving, not the general wrong way, which is always coming to the great souls to ask something, oh, here's a coconut, please give me $10,000. If you go to in the chat, there's a question. No, but there's also open mic. It's a demo. È la tua domanda? Sì. Anyway, I'm speaking in English because it was all quiet. Somebody can speak in any other language you like. Adamo ha chiesto se possiamo dire qualcosa a proposito da Hanuman. Io posso dire solo una storia veloce di Shiva e Hanuman. La storia che ho sentito da Guru Maharaj, o Gurudev, Govinda Maharaj, era storia nella Mahabharata. Se non conoscete il Mahabharata, quello che abbiamo, quel libro, è un pezzo del Mahabharata. Mahabharata è grandissimo, quindi gli indiani sanno un sacco di più del Mahabharata di quello che noi sappiamo. Ma una storia c'era questo re, forse un demone, non lo ricordo, ma aveva c'era un problema fra lui e Krishna. E Krishna è andato lì per conquistare questo re, ma il signore di questo re era Shiva. E lui ha chiesto a Shiva, puoi proteggermi. Krishna sta uccidendo tutti i miei soldati, per favore aiutami. Quindi Lord Shiva è venuto e lui ha fatto combatto con Krishna. E c'era una grande battaglia, c'era una grande battaglia fra Krishna e Shiva e poi Krishna ha lanciato su chakra, Sudarshan chakra, e Shiva ha lanciato sua arma, the Pashapat, il tridente. E i due armi sono andate nel cielo e ha fatto questa grande battaglia fra le due armi. E in questa battaglia era così grande, c'era preoccupazione che questo può distruggere l'universo. Sì, l'universo intero. C'era grande battaglia fra Sudarshan Chakra e Pashapat. E Krishna ha detto, ma Shiva, dici qualcosa a tua arma, distrugge il mondo intero.
E Lord Shiva, Signor Shiva ha detto no, non posso fare niente. Quando lì ha iniziato, non c'è modo di ritirarlo. Krishna, per favore, tu fai qualcosa. E Krishna ha detto no, non posso, stessa storia con me, con Sudarshan Chakra e sta facendo la battaglia. Non possiamo fare niente. Quindi che cosa possiamo fare? Che possiamo aiutarci? E Chi può aiutarci? chi può aiutarci? E loro, Krishna ha chiamato Hanuman. Hanuman è venuto e lui ha detto, Signor Krishna, che cosa posso fare per voi? E Signor Krishna ha detto, ma vedi nel cielo le nostre armi stanno distruggendo l'universo, puoi fare qualcosa? E Hanuman ha detto, sì, Jairam. E si è cresciuto in una forma molto grande e ha saltato nell'aria, ha preso tutte le due armi, fatto così, tornato alla terra, ha dato l'arma a Shiva, ha dato l'arma a Krishna, ha dato Jairam. Piccola storia ho sentito da Shiva Govinda Maharaj. Bella. Yeah, Bella. Have you heard that story, Maharaj? I didn't really follow it after There's that. a story where So hold the microphone still when you. Krishna and there was a king in the Mahabharata and he was against Krishna for some reason. Krishna went there to defeat him, but he was also a devotee of Lord Shiva. And so Lord Shiva came down to defend his devotee and fought with Krishna. Shiva launched his trident weapon. Krishna launched his Sudarshan Chakra. They started fighting in the sky and their fighting was getting so intense and destroyed the universe. And so Krishna said to Shiva, you stop your weapon. And Shiva said, I can't. Once it started, it has to finish. And so Shiva said, you stop your weapon. And Krishna said, same thing. Once the weapon started fighting, I can't stop it. And so they were thinking, who can help us? And Lord Krishna thought of Hanuman. Hanuman came, said, how can I serve you? And Krishna said, you see in the sky, the two weapons are fighting, please help us, or else the universe will be destroyed. And Hanuman said, Jairam, grew big, jumped in the sky, pulled the two weapons apart, came back down, gave the weapon to Krishna, the weapon to Shiva. I haven't heard it. Jai Shri Gurudev. Gurudev revealing it. Apparently this is in the Mahabharata. Hare Krishna. No, because Adam asked something about Hanuman. Oh, yeah, I'm sorry. You can say something about Hanuman, very short, maybe. Well, Hanuman is inseparably there with Sita, Ram, Lakshman, Hanuman. And Hanuman, his nature is only whatever I need to do, I'm going to do. So he's the absolute embodiment of dasyam. He's fully going to do anything. And he's famous because also he had to get some medicine for Ram, wasn't it? From a hill, from some mountain. And so in a similar way, okay, we can see why Krishna thought of Hanuman, because he's very powerful. He got to the hill and a little, well, not like us, but somebody said just the other day, oh, now when I go in a room, I always forget what I go in the room for. So we can't say Hanuman is like that. But he went to the hill and he wasn't sure, okay, he knew what he'd gone for, but he wasn't sure which of the herbs it was, and he didn't have Google search. And so anyway, he, instead of sort of hesitating, but Ram needs this medicine urgently, he takes the whole hill back and picks it up, takes it back. Okay, which herb would you like? Self-service. Tell us which one. So anyway, point to the herb. So, like this, then he's inseparably there, and he's there as the perfect servitor in so many ways. And he built the bridge to Lanka when going to
when Ramachandra is going to kill Ravana. And yes, oh, we need a bridge. Okay, we build a bridge. So, he got the rocks, big rocks, and put them there, all these things. And for those who have more faith in the scientists and in the scripture, there is circulating, or was, like more than 15 years ago now, 20 years ago now, some satellite pictures when they first had Google Earth or something similar. And they show Lanka, Sri Lanka, and they show India, and they show you can see through the water with the satellite. They say, oh, here's proof. It really was. But we don't need proof. We know, and it hurts our ears when we hear, especially if it's Indians saying, oh, these fables from the ancient, like their stories, like Shakespeare, Macbeth, or Tolstoy, or something like this, that their stories. It hurts our ears because we've heard from Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, from the great master. No, they're not stories. They're giving some clue to something super wonderful. And with words, you can only indicate. That is also a fact. Yes, okay. I thought, oh, time to sing. So maybe our controller of the equipment over there can put it onto the microphone in the computer and turn on the musicians. Now, we're not musicians. And music on, so we have to turn on musicians' music on. And very quiet has been Anutama Devidasi. So by her quietness, she is volunteering to sing Hari Hari Namah. And she's a happy volunteer, we're not putting her on the spot. Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha Krishna Yadavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govindaram Siva Govindaram Siva Gopinath Madana Mohanam Hari Gopinath Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Maya Rupa Sanatana Bhakta Raguna Jai Rupa Sanatana Bhakta Raguna Shiva Gopala Bhakta Raguna Shiva Gopala Bhakta Raguna Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Rama Hare Hare.
Jai Sapari Karasi Guru Guranga Gandhar Vipokopna Shri Giraj Gopal Juki Jai Om Vishnu Pada Paramamsa Parivraj Acharya Varya Stotra Sa Shri Shavakti Sundar Govinda Deva Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Paramamsa Parivraj Acharya Varya Stotra Sa Shri Shavakti Rakashidar Deva Maharaj Ki Jai Om Vishnu Pada Shila Bhagavan Bhakti Siddhanta Sarasvati Pura Ki Jai Rupanuga Guru Varga Ki Jai Acharya Shila Haridas Thakur Ki Jai Jai Shah Sada Shiva Gangadhar Ju Ki Jai Jai Shila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj Ki Jai Jai Gaur Premanande Vanchakapatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. See you soon, some of you. See you soon, very soon. Govinda, Govinda, Gopala, Domenica. Gopala. Qualcuno domenica lo vediamo, giusto? Alzi la mano chi ci sarà domenica. Jai. Ok, buona domenica allora. Siamo. Danda, Hare Krishna. Siamo prima. Siamo prima. Yamapriya, that is all the way from Ukraine, Dana in Florida. I have to see here who else is there. Govinda, And in Govinda. the Bandu family, Dandavat, Jai. Andrea, poi non vedo. Ecco. Sevarupa, Sevarupa, Dandavat. Dandavat, Andrea. Marana Mohini. Beh, in Dubai appunto ci vediamo domenica. I saw Brajarani earlier. Wow, Marsu Maharaj is Non c'è Brajarani, no? multiplied. Yeah, Brajarani C'è was here. multiply? I don't see him. Marsu Maharaj is two of them. Yeah, there are three Who? Maharajas. Two, Marsu Maharaj. Two there. Ah, yes, due. I'm sorry. Oh, Yeah, but yeah, Not be the read. The So you're very Bible. excited. Oh, many are really Okay, Oscar. E Grazie, Manolo, Oscar. Dandavat. Andava Anindita, Jayashekar, Dandavat. Buongiorno a tutti. Buonasera.